Hello everyone, this is Shanawaz here, and today we are present in a press meet which was organized by Northeast Futsal League. And today here we are going to talk with other players, all the players of all the teams and also the team owners. So come, let's talk with them. So first of all, I would like to know your names and आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, करा रहे हो और टीम को कैसे दूसरी टीम के साथ मतलब कोप करने के लिए क्या क्या कर रहे हो थोड़ा जानना चाहूँगा। हाय मैं कौशिक दत्त मैं অসম টিমৰ মেনেজাৰ হয় অসম টাইটেন্সৰ। সো আমি লাইক লাষ্ট এক মাহৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। ডিফাৰেণ্ট লেভেলছত গৈ পেলাই আমি প্লেয়াৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ। উই হেভ শান্তন উইথ আছ এজ দ্য কেপ্টেইন অফ দ্য টিম। হি ইজ অল দ্য ৱে ফ্ৰম নটিংহাম just to play for our team in this futsal league. আৰু আমাৰ অসমৰ টিমটো ইটছ a very young team. All the guys they are like সিহঁতি 15, 16, 17, 18, 20 ভিতৰ আৰু একদম pretty much enthusiastic team হয়। বাট অকণমান টাইম লাগিছে ফুটবলৰ পৰা ফুটছললৈ আনিবৰ কাৰণে, বিকজ ফুটবল এণ্ড ফুটছল টু ডিফাৰেণ্ট থিংছ। এতিয়া লাইক গ্ৰাউণ্ডটো বেলেগ হৈ যায়, তাৰ টেকটিক্সটো বেলেগ হৈ যায়, পাঁচজনে খেলে, বলটো ডিফাৰেণ্ট হয়, বলৰ বাউন্স ডিফাৰেণ্ট হয়, কোৰ্টখন ডিফাৰেণ্ট হয়। চ' সেই আমাৰ যোনখিনি প্লেয়াৰ্ছ আছে সেইখিনি বেচিকেলি ফুটবল প্লেয়াৰ্ছ হয়, কিন্তু আমি ফুটবলৰ পৰা আনি পেলাই বিকজ অসমত ফুটছাল কালচাৰটো অহা নাই ইমান। চ' এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ টু লাইক নাৰিছ দেম। তো ইভেন আৱাৰ কোচ ঋতুপন তেখেতেও বহুত এফৰ্ট দি আছে, এণ্ড ইভেন শান্তন বিং আ প্ৰফেচনেল ফুটছাল প্লেয়াৰ হিমছেল্ফ বহুতখিনি মানে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰাৰ পিছত এতিয়া অকণমান শ্বেপত আহিছে টিমটো। আমাৰ ফালৰ পৰাতো আমি বেষ্ট দি আছোঁ, বিকজ চবতকৈ আমাৰ ডাঙৰ ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জ ফেচ কৰি আছিলোঁ কি আমাৰ ইয়াত যোনটো পিচ যোনটো টাৰ্ফ হয় এইটো নাই। আমি গ্ৰাউণ্ডত প্ৰেক্টিছ, তাৰপিছত আমি কনক্ৰিটত প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ, আৰু বিকজ অফ কনক্ৰিট প্ৰেক্টিছ ইনজুৰিজ অলপ হ'ল। তাৰপিছত লাহেকৈ দেন উই গট দ্য লাইক ছেটআপ ফ্ৰম দ্য লাষ্ট ফিউ ডেইজ। তাত কৰি কৰি এতিয়া টিমটোৰ অলপ কনফিডেঞ্চ আহিছে, এণ্ড লাইক গাইডেড বাই আ প্ৰফেচনেল প্লেয়াৰ লাইক হিম। চ' ইটছ আ bonus for us, and yesterday we got our two like foreign players. চ' এতিয়া তেখেতসকলকো লৈ পেলাই আমি যোনটো টিম হয় হোপফুলি লাইক উই গিভ আ গুড ফাইট টু অল দ্য আদাৰ টিমছ। तो आपको आपने देखा है, खेला है, तो आपको कैसा लग रहा है टीम मेंबर्स बाकी सब जो है उन लोगों के साथ परफॉर्म मतलब कैसा कर सकेंगे आप? Okay, I'm really excited. First of all, like this is the first time I'm playing futsal in India, so that was one of the major reason I wanted to play as well. And I have always said one thing, like in Northeast or even in Indian, the average height and the body type we have, like we are normally on average like about 5'8", 5'10", right? So in futsal, like it's much more. Imagine like if the classic example would be cricket, like if you have one day cricket and T20, futsal is the T20 of football. Okay, so it's exciting, it's fast, it's intense. So in a smaller court, when the ball moves fast, you need smaller players who can run fast, who can sprint fast, who don't tire out that much, who has a bit of skill. And when you think about these characteristics, where do you look? You look to any of the, just go out and have a look at the Guwahati Super League, or like normal like in Northeast or any of the other Indian leagues. You see, you're filled with all these players. So futsal, I think, is one of the perfect way to be introduced like such an organized thing in India. And mixed gender, wow, it's a great opportunity. Yeah, exactly. So I think like as the team that these guys have selected, it's fantastic. Like they have selected only the best from, they did a tournament, they did some trials, and then they did further trials to like select only the best that they could find. And all these players are really determined to actually put in like their more than 100%. They are like they're training, they're 100%, like they're always putting in the hard work. Okay, so it's like if you come down and see the training, you can see like when the foreign players come in, yes, those guys know a bit of tactics. Okay, and I'm trying to help them with the tactics and things, but from their effort and from their like dribbling and movement and things, there is no difference. So you can see like the team is gelling up pretty well. So we hope like everything goes well. But then as like any game, it's a sport. So on the day, how you show up, like it depends. You can have the best player in the world, but then if you don't show up on the day, you don't win. So
thanks for giving us the interview. Thank you. And best of luck for tomorrow. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Good evening. First of all, I would like to know about you guys and how are you practicing? How are you teaching your players about futsal and everything? How you were like recruiting the players, selecting the candidates? I would like to know. So, like, as for recruitments, there has been a trial in Meghalaya, and like the best players out of a very out of players from every club, they've come together, and like the best out of those 8 were selected, and they were brought here to represent Meghalaya. Yeah. I would like to know about you. I'm the player coach, so I'll be playing also and be coaching them also. So How are your expectations for the game? expectations, like we have 2 marquee players, and that's Francis and Ari. So I'm thinking like they could do well, and even from our team, like we are small, like by the age of like 18 to 20 years, so they're kind of young, but I hope they get a lot of experience and we'll gain something from this. Sure. I think futsal is going to be the next generation sports in place of football, I think. Maybe, do you think it can replace football in some way? It is a long way though, but let's see. Let's just hope for the best. And as it is, this is starting in the northeast, and I just hope this will expand. And with all the owners of the team also, I wish them luck so that they could provide for all the states and all. जो फर्स्ट जो प्रेस मीट हुआ था वहाँ पे मैंने आप लोगों को देखा था। जी 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 तो तब से लेकर अब तक आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा है टीम का? एक्चुअली हम लोग ने अपना स्टेट में ट्रायल रखा था, फिर भी मतलब स्टेट में ज़्यादातर लोग अभी क्या है फुटबॉल खेलते हैं. They are football players, not futsal players. So it is very difficult for me to get futsal player because like now they have the tournaments. They have upcoming tournaments also, state and district tournaments also. That is the reason like I couldn't get good players. All the best players, around the state playing tournaments in their own. So we tried our best so that we can gather all the best players that we can in our state, in the present state. तो ऐसे करके हम लोग बहुत मतलब मुश्किल से कुछ प्लेयर्स हम लोग गैदर किया है, बट दे आर स्टेट प्लेयर्स, मतलब ऑलरेडी हम लोग का स्टेट को बाहर में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ये दे आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स. सो मतलब समय नहीं लगता उन लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन बताने में, मतलब एडप्ट करने में, फुटसाल में स्किल्स को एडप्ट करने में तो वो नहीं रखता, क्योंकि आउटडोर वो लोग खेल चुके हैं तो इंडोर खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लेग्राउंड ही उन लोगों को डिफरेंट. यस हाँ बाकी सब सेम है. न्यू थिंग फॉर देम ना, कभी यूजुअली सोचा नहीं था कि फुटसाल खेलेंगे, बट लाइक फुटसाल में कुछ रूल्स डिफरेंस है, बट ओवरऑल क्या है कि फुटबॉल ही खेलना है बॉल का साथ. सो दे आर एडेप्टिव विद दैट, इजीली पकड़ लेते हैं. अभी कुछ रूल्स को उन लोगों अच्छे से बता देंगे तो खेल लेंगे. तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस कैसा है आप लोगों का टीम का लेकर? एक्सपेक्टेशन तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर यू नो लाइक दे आर एक्सेप्टिंग एंड देन वो लोग फर्स्ट टाइम खेलेगा तो ऑब्वियसली मतलब लेस एक्सपेक्टेशन है. बस ये कि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, दे विल फेस न्यू चैलेंज और एक्सपीरियंस काफ़ी होगा. सो अभी हार जीत के बारे में तो सोचते ना, या दैट्स व्हाट मैटर्स. एक्सपीरियंस मैटर करते हो, काफ़ी नया चीज़ सीखने को मिलेगा. सो अभी के लिए वही ध्यान में रखा हुआ है. तो बात करते करते आप लोगों का नाम पूछना भूल गया. माई सेल्फ तुमकेन सोरा, हम टीम का मैनेजर. एंड आई एम मिस लंगदा मीना बुलांग, लास्ट टाइम बुलांग ही बताया था, एंड ऑनर है अरुणाचल टीम का, एंड मैनेजिंग कुछ भी कर ही रहे सब कुछ. आई वुड लाइक टू नो अबाउट एवरीवन ऑफ यू. My name is Suya Timjin Longkamer. I am the owner of Nagaland Futsal League and co-founder, and I myself with Jungshi, we are the franchise holders of NEFL in Nagaland. Hi, my name is Jungshi Jamir, and I also am the owner of Nagaland Futsal League and Northeast Futsal League franchise of Nagaland, along with my partner Suya. And this is our captain Apeto Sema. My name is Apeto K Sema, and I'm the captain of Nagaland Super 5. So
So, how is your practice going on? Your team's practice? Preparing yourself. Our practice has been going very smooth so far, and we have been preparing for the past month and a half. And our players are very dedicated, and our players are working hard towards their goal. And we hope to achieve what we can achieve, and just hope for the best for the team. While surfing the internet, I saw something like Nagaland Futsal League. Can you tell us something about that? So Nagaland Futsal League is a branch under the NEFL League, and Nagaland Futsal League creates the opportunity for the youth in Nagaland to participate in a mega league in Nagaland from all districts. They come. So you were trying to select candidates for you from over there. So Nagaland Futsal League has not been released as of now. As of now, we have assembled the Nagaland Super 5 team, and we had the scouting process done. So that's how we made the team selection. But after NEFL, we plan to launch NFL. Thank you all for coming to this meet, and you can proceed for tea and coffee.